Welcome back to our channel. අපි අද ඉන්නේ Marina base stand එකේ. නමුත් වීඩියෝ එක කරන්නේ අපි Marina base stand එකේ නෙවෙයි. අලුතෙන්ම Apple එකෙන් launch කරන Apple store එක ගැන අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න පුළුවන් වුණාට මොන වගේ තැනකද කොහොමද place එක. අලුතෙන්ම ඕපන් කරන්න යන Apple Store එක තමයි තියෙන්නේ මගේ පිටිපස්සේ. මේක ලෑන්ඩ් එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ මේක ෆ්ලෝටින් එක. ගියමත තමයි තියෙන්නේ. ෆස්ට් ටයිම් තමයි ලෝකෙ මේ වගේ මේ Apple එකේ ස්ටෝර් එකක් කරන්නේ. මේක ඕපන් කරන්න යන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි. අපි ඕපන් කරාට පස්සෙත් ගිහලා බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඊට අමතරව තව නිවුස් එකක් තියෙනවා Apple ගැන ආසාවෙන් ඉන්න හැමෝටම. මෙච්චර කාල කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ඉන්නේ චයිනත් එක්ක. දැන් ඉස්සරහට යන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉන්දියාවත් එක්ක තමයි කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ අලුතෙන් ඕපනින් එකත් එක්ක යාලා දිගටම හැම දෙයක් මේ කියන්නේ Apple products made in China කියලා කරපු දේවල් ටික ඔක්කොම assemble කරන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක. ඒක තමයි අලුත්ම නිවුස් එක. අපි Apple Store එක ඕපන් කරාට පස්සෙත් ගිහලා වීඩියෝ එකක් බලමු ඇතුලේ කොහොමද යන්නේ කියන විස්තරේ. අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.